Okay, so last time we did the second lesson, and then where we start about the problem shooting, problem solving, right? Troubleshooting. So we have divided the troubleshooting into main two parts: hardware troubleshooting and software troubleshooting. And we did some activities of how to do the hardware troubleshooting. Then after that, last time we turn into the software troubleshooting area, right? So today we have to continue with that part and applications of that. Software troubleshooting, there are two types, right? Software troubleshooting, there are two types. What are those two types, Dion? Application software troubleshooting and operating system Very good. troubleshooting. Right. So then we were doing application software troubleshooting, right? So now when we are talking about application software troubleshooting, so what do you mean by application? So that what we have to understand first, right? What is application software? Didn't I tell you? Didn't I give you to write down about that? You gave that, sir. Right. Then I have given you the example, like word processing, spreadsheet, and all. So we discussed, right? Okay. Now troubleshooting application software problem. So you know when there is an application, there can be some problems, and solving that problem is known as troubleshooting, right? So there are some problems comes with the applications, means what kind of problem may have come, right? One is for example I can tell about that does not work very properly, or it's not run. When I double click to open it, it's not responding, right? Even though it's open, but after opening we cannot do anything, right? So sometimes it takes long time to open the software. uh, then say like these are the even a word processing software, something like when you are typing, so that will not work on proper way. So at once there are many sudden actions are there which are not expecting, right? So there are many cases are coming from the application software. So we have to understand those, what are those problems, and after understanding those problems we have to solve them, we have to troubleshoot them. So that's what we are going to learn in this lesson. So didn't I give you the some problems of application software? Did you write down that one? Yes or no? Yes, sir. Yes. Mithuli, yes or no? Yes, sir. Yes. Then according to your book there is a solution. Now there are many problems now. So to avoid those problems, what we can do is known as troubleshooting. හරි අපි දැන් එහෙනම් troubleshooting කීපයක් ගැන ලියාගමු, right? එතකොට පළවෙනි ඔයගොල්ලෝ පොතේ හැටියට පළවෙනි troubleshooting එක තමයි අපි ඕන වෙලාවක මොන හරි කේස් එකක් ගමු, ඉස්සෙල්ලාම අපි කරන්නේ ඒක ඕෆ් කරලා ක්ලෝස් කරලා නැවත ආයේ ඒ ඇප්ලිකේෂන් එක ආයෙ නැවත ඕපන් කරන එක තමයි පළමුවෙන්ම කරන්නේ. So අපි ලියවමු චූටි heading එකක්, troubleshooting the software applications. Small heading, write down heading, troubleshooting the troubleshooting the application software. Troubleshooting the application software. කෙමත්ම දැන් ගොඩක් කලා කැමරා ඔෆ් කරන් ඉන්නේ, කෙමත්මට ඇහෙනවද කියන එක?
Right, so first one is first solution, right? Palani solution එක අංක එක නැත්නම් කතරයක් දාලා ලියගත් කමන්නේ, right? So the so first one, or just say Astravak or write down number one, doesn't matter, right? So we are going to do the troubleshooting one by one, or that means short and sweet, one by one we are going to write down. Okay, close the application, reopen. Close the application and reopen. So first one is, first solution is close the application and reopen it. Okay, Sir, we did these things. you did this Yes, one. sir. We So did. We wrote this. ayo, then why didn't you tell me when I'm going to do that one? So Mostly wasting. because last time you didn't give us this sort of heading. You only gave us software problems, but we wrote the exact same thing. Right, so then up to where, then we go to the problems in operating system we didn't do, am I correct? Yes, sir. Okay, Yes, then sir. then we have to start from there itself. Okay, right, then write down the heading called problems in operating systems. Problems in operating systems. Right, so now you know what is operating system first, no? So let me know what is operating system. Operating system is the medium between the application, No, no, like not the medium with application. the thing that gives security to the machine and provides a user interface. Yes, yes. So operating system is the a main software. Operating system is the main software that controls over the hardware, and it gives us the interface to work on the computer, right? So that's what you call operating systems. Then you know there are if you know that there are a few names of operating system, what can you do? So what are Windows, Windows? Very good, Mac OS, Mac OS. very good. Mac OS, BlackBerry OS. BlackBerry OS, right? So these are called operating system, right? So shall we write down a small little about that also first of all, then it's easy for us to go ahead with that. So write down. I'm just telling you what is operating system. Write down it. Operating system is a operating system is a operating system is an application is an sorry, operating system is a main software, is a main software. Operating system is a main software is a main software that controls all the hardware of the computer, that controls all the hardware of the computer,
that controls all the hardware of the computer. That controls all the hardware of the computer and gives us and gives the user gives the user and gives the user an interface an interface an interface. Sir, can you tell that again? Operating system is a main software that Operating system is the main software that controls all the hardware of the computer, that controls the hardware of the computer, all the hardware of the computer, and gives the user an interface, gives the user an interface to work on it, to work on it, to work on it. Some of the OS are, OS means puta operating system. O, so how do you write down that one? OS mean O stock S. So that mean OS means operating system, right? Some of the OS operating system are commercial, 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 and 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 some of them are free. Some of them are free. Commercial and some of them are free. Okay. Right. මොකක්ද ඔය කියපු කතාවේ තේරුම? So what do you mean by that? So now you know the operating system is the main software in the computer and which controls the hardware of the computer and it gives us a interface to work on it. And but some of them are free. So we don't need to write, we don't need to give some money for them, right? So, but some of them are commercial. Commercial means we have to pay money and use it. So every year we have to pay for the renewal of the license. No, so there are some softwares, right? Operating systems. Okay, now that could enough for us to know about the operating system. And shall we write down a small heading? Sorry, a small examples. So just write down examples, one or two examples. One is Windows, the other one is Mac OS, Ubuntu. So those are the examples, right, for the operating system. Those are the examples for the operating system. Ubuntu, and there are many more, right? Just one or two enough for you, right? උදාහරණ දෙකක් ලියාගන්න ගොඩාක් තියෙනවා අපිට, right? Okay. Then what could be the problems that can happen in operating system? What are the problems that can occur in an operating system? That's what we have to Low understand. startup. Sorry? black desktop screen, Sorry? Yeah, what are they? Slow startup. Slow startup, very good. Right, what else? black desktop screen, Sorry? black desktop screen, Okay, black desktop screen, or else we can say blue desktop screen. Okay. Irresponsive to taskbar.
Yes, taskbar is there but not responding, responding, right? So that's correct. What else? What can happen more? Doesn't respond sometimes. Yes, doesn't respond. Respond for what? Doesn't respond for the user. So what, when user gives a work to do but it doesn't work, so that's what doesn't respond. What else? It creates sometimes viruses, no? Viruses means which is not suitable to our computer that works on it, something like, it's viruses, it creates some viruses. There are many more problem comes because of the operating systems. So we have to understand, Puta, when the problem is there, whether it's coming from the operating system or whether it's coming from an application software. So you have to understand very clearly. So understanding the problem that which comes from the operating systems or which come from the application software or which come from the hardware, so it is very important. First of all, we have to understand if the problem is there, that problem is out of those three. What out of those three? Right? අපි දන්නවා දැන් ප්‍රශ්නයක් කම්පියුටර් ආපම ප්‍රශ්නේ එන්න ප්‍රශ්නේ ඒදී බලපුවම අපිට දැනගන්න පුළුවන්කම තියෙනුනේ මේ ප්‍රශ්නේ ඇවිල්ලා තියෙන මොන ඒරියා එකෙන්ද? අපි දන්නවා කැටගරි තුනක් අපි ඉගෙන ගත්තා නේද? මොකක්ද ඒක පළවෙනි කැටගරිය? hardware. ඊළඟට software වල දෙකක් තියෙනවා. මොනවද software එකක්? application software අනිත් එක operating system නේද? Operating. ඔය තුනෙන් කොයි එකටද මේ ප්‍රශ්නේ එන්නේ කියන එක අපිට හොඳට හඳුනා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙන්න ඕනේ. එහෙම වුණොත් තමයි අපිට ලේසි ඒ ප්‍රශ්නෙට විසඳුම් හොයන්න. හරි, අපි යන ලියාගමු මෙන්න මෙහෙම. වෙනම ඊළඟ ලයින් එක රූලක් කරලා ලියා ගන්න. following are the problems. Following are the problems related to the operating system. Related to the operating system. එතකොට මෙහුම් පද්ධතියට ආවේනික වෙන ගැටලු මොනවද කියලා තමයි අපි හඳුනා ගන්න යන්නේ. So what will be the problems in related to the operating system? So first thing you can write down one by one, point by point. So make it note down. Slow starting the computer. Slow starting the computer. Computer on කරපම බොහොම හිමීට තමයි ඒක on වෙන්නේ. Slow starting computer. Slow starting the computer. Right. ඊළඟ point එක ඊළඟ problem එක that can happen. Not responding to the user. 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 Another one. Another point. Displaying the
display in the blank desktop, display in the blank desktop, blank desktop. Blank desktop. Next one. So what could be another one? Irresponsive taskbar. Ah, good, right, good. So write down. Irresponsive taskbar. Irresponsive taskbar. So you know what is taskbar? Irresponsive taskbar. Now if this is a computer screen, here there is a small area. So this area is called taskbar. Taskbar. So this taskbar is not properly responding. That's what we call, right? Then the next one. ඊළඟ එක ලියා ගන්න. Okay, පස්සේ. Excuse me, sir. Yes. How to write irresponsive? Please, can you Irresponding. give spell? Irresponding. IRRSPONDING. Okay. Okay, next one. Restarting the computer in the beginning. Restarting the computer in the beginning. Under Re- problems, Abda? restarting the computer in the beginning, is it under problems or No, yes. Under problem. You know, when a computer is open in Puta, it's open again, restart machine. Again open, again is restart. So it's continually open and again, open and close again, open and start again either. So that can happen because of the some file has been erased in the operating system. So that can happen. Right? So restart in the operating system in the beginning. So that's another problem. Restarting the computer or the operating system? Yeah, that's what I mean. No, So I when, just asked that whether restarting the computer or the operating system. no, restarting the computer, that can happen because of the operating system problem. Because of the operating system problem. Right. So what are the other things, right? What are the other errors can happen? Dirk, you have to watch the video later on, right? So in the beginning, uh, in the beginning, small points are there that we have written, so you can take from there. Pute. Okay. Okay. So there are many problems are there, right? So only few things that we wrote here. So anyhow, so those are the problems, right? Now we know what are the problems raised due to the operating systems. We know the problem raised due to the application software, and we know the problems that raised due to the hardware problem. So now if I know this is the area that we have the problem, then we can find out solution very easily. Right? හිතන්නකෝ අපි hardware problem එකක් තියෙන එකට software problem එකට solution දීලා හරියන්නේ නැහැනේ. hardware එකට solution දෙන්න ඕනේ නේද? ඒ වගේ එහෙනම් අපි තේරුම් ගන්න ඕනේ මේ problem එක මොන category එකට අයිති එකක්ද කියලා. හරි. දැන් අපි දන්නවා
ඔපරේටින් සිස්ටම් කියන්නේ මොකක්ද? ඒවට උදාහරණ කිහිපයක් අපි බැලුවා. ඊට පස්සේ අපි බැලුවා ඔපරේටින් සිස්ටම් එකෙන් ඇති වෙන ගැටලු මොන වගේවද කියලා අපි බැලුවා. දැන් කොහොමද අපි මේවා සෝල්ව් කරන්නේ? විසඳන්නේ කොහොමද? අපි ඒකයි ඊළඟට බලන්න ඕනේ. හොඳයි අපි බැලුවොත් එම slowness of computer. කම්පියුටර් එක ස්ලෝ වෙනවා නම් මොකක්ද අපි කරන්න ඕනේ? මොන වගේ දෙයක්ද වෙන්න ඕනේ? Right. Okay, just look at your book, page number 30. Just turn the page number 30 in your book. We wrote problems related to the operating system. Under that topic, at last we wrote restarting in the beginning. Only first solution I have given you, no? Right, we'll show the second solution. So you gave us five problems. No. You gave Solutions I gave you. I didn't give you the solutions. no, sir. Hello. So the next point is remove the unnecessary files. Right. When I say remove the unnecessary file in the operating system, so what do you mean by unnecessary files? Is there any file which is not needed for the computer? Yes? Is there or no? හරි. එතකොට මොනවාද මේ unnecessary file කියලා කියන්නේ? Right? අනවශ්‍ය files. අනවශ්‍ය file එකක් තියනවද කම්පියුටර් එකේ?
අනවශ්‍ය ෆයිල් තියනවාද? If when we are talking about this unnecessary file, is there any unnecessary files in the computer, in the operating system? Yes or no? Just talk me whether it's yes or no. It doesn't matter. Yes, Yes. Putavi. Yes. Uh, it's subjective. What? It might be subjective Uh-huh. because something that's useless to another person might be useful to another person. Let's say, for No. example, No, Puta. No, Puta. In that case, anyhow, it is useful. No. In that case, anyhow, it's useful. Either it's me or it's you. Doesn't matter. But that those are not unnecessary. Those are necessary files because it's not necessary for me, but it is necessary for you sometimes. No. So in that, what you said is not the answer. Uh, but there are some. For example, backup files are there. Some backup files, right? So මම උදාහරණයක් කියන්නම්. මම මේවා කියන්නේ extra thing that what you want to understand. ඔයගොල්ලන්ට තේරුම් ගන්න අමතර දේවල් අපි කරන්න ඕනේ. ඒක තමයි ඒකට තමයි අපිට මුළු මේක පිළිබඳ දැනුමක් එන්නේ. මේ පොතේ තියෙන දේ විතරක් කියවලා පොතේ තියෙන දේකම නැවත අපි අතේ ලියන පොතේ ලියලා it's not use. Right, whatever you have in the textbooks, again you are reading with me and then you are writing in your book is not needed, no. But we have to go for vast knowledge with that that we call sound backgrounds, right? හරි, ඒ කියන්නේ මෙහෙමයි. දැන් උදාහරණයක් වශයෙන් ගත්තොත් ඔයා Microsoft Word එකේ open කරලා ඩියුමට් type කර කර ඉන්නවා කියමුකෝ. Now it's you are typing the letter. Now it's been around 10 minutes time. So by 10 minutes you are typing a lot, right? Maybe half a page or one page you are typing, but still you are not saving in the computer, right? Maybe the same as you are opening paint and then you are drawing a nice picture in the paint, MS Paint, right? So still you are not saved in the computer. It's on the computer itself. You are just drawing and not saved in the computer. Okay, suddenly sometimes your computer is going off. I mean maybe power failure, due to power failure or whatever thing. So you have to close it. It has the operating system is close the package. ඒක power failure එක නිසා machine එක off වෙනා වෙන්න පුළුවන්. වෙනත් හේතුවක් නිසා වෙන්න පුළුවන්. Right, අපි save කරලා නැහැ, but we have close the application. අපි ආයමත් මේ application එක on කරපුවාම machine එක on වෙලා ආය on කරපුවාම what you can see මොනවද ඔයාලට පේන්නේ? Is there any message? If you are doing practical things we will experience this one. ඔයගොල්ලෝ හරියට practical කරනවා නම් මේක ඔයගොල්ලන්ට තේරුම් ගන්න පුළුවන්. හරි, ඔන්න මම machine එක open කරා, word එක open කරා, ඔන්න myself කියලා මම type කරා යනවා. යන අතරතුරේදී machine එකේ current එක ගිහිල්ලා හරි කොහොම හරි machine එක off වෙනවා. මම ආයෙ නැවත machine එක on කරාට පස්සේ ආයෙමත් word එකට යනවා. එහෙම ගියාම ඔයාලට මොන හරි message එකක් දෙනවද නැද්ද computer එකේ? You will get or not? Yes, when you open again, right? When you open Microsoft Word again, it's asking, do you want to restore the last thing? ඔයගොල්ලන්ගේ අහනවා ඔයාට ආයේ නැවත මේක restore කරන්න ඕනද කියලා. එතකොට අපේ Word එක මෙහෙම නම් මේ desktop එක Word එක open කරපුවාම මෙහෙම ඔබගේ Word එක ඇවිල්ලා මේ පැත්තේ පොඩි මෙහෙම area එකක් ඇවිල්ලා මෙන්න මෙතන කියනවා. මෙතන තියෙනවා do you want to open? so open කරපුවාම මේක ආයේ නැවත මෙතනට ලොකුට ඇවිල්ලා. ඒ කියන්නේ අපි කරපු දේ නැවත පෙන්වන්න කරනවා. හරිද? අපි ඒකට කියනවා backup file එකක් කියලා. operating system එක විසින් ඉබේටම විනාඩි 5ක් ඇතුළත විනාඩි 8ක් ඇතුළත විනාඩි 3ක් ඇතුළත කියනව කාල සීමාව තුළදී එයා විසින් automatically එයාගේ తాවකාලික මතකයට ගන්නවා අපි කරපු එක. We call it backup files. Right? Auto backup files.
තේරෙනවද කියන එක? අපි එකට කියන මොනවද? auto backup file. So the who is doing that? Operating systems, right? According to the given instructions, I mean maybe each 5 minutes or each 7 minutes or each 3 minutes. It's according to the operating system's setting. It depends, but it does automatically recovering. So these are called backup files. So හැම විනාඩි 10කට වතාවක් විනාඩි 15කට වතාවක් එහෙම නැත්නම් විනාඩි 7කට වතාවක් ඔය වගේ යම් කිසි කියන්නව කාල සීමාව තුළ එයා විසින් ඔටෝමැටිකලි බෑකප් ෆයිල් එකක් නිර්මාණය කරගන්නවා. මෙන්න මේවට කියනවා බෑකප් ෆයිල්ස්. ඉතින් මේ බෑකප් ෆයිල් නිර්මාණය කරපුවා කම්පියුටර් එකේ තියෙනවා එක්තරා තැනක. ඒතර ඒවා unnecessary file, right? At the moment it is necessary for us, but if after some times it is unnecessary. backup file තියෙන්න පුළුවන්. තව තියෙන්න පුළුවන් ඒ වගේ එක එක පැකේජ් වල නිර්මාණය කරපු ෆයිල්ස් තියෙන්න පුළුවන්. ඒ පැකේජ් එකට අවශ්‍ය වෙන නමුත් తాවකාලිකව නිර්මාණය කරපු ෆයිල්ස් තියෙන්න පුළුවන්. මේ වගේ අනවශ්‍ය විදිහේ ෆයිල්ස් ගොඩක් තියෙනවා අපේ කම්පියුටර් එකේ. ඒ වෙලාවට අවශ්‍ය වට පස්සේ ඒක අපිට අවශ්‍ය නැහැ. පහු වෙලා අපිට අවශ්‍ය නැහැ. ඒ වෙන්නේ පැකේජ් ෆයිල්ස් ගොඩක් තියෙන්න පුළුවන්. අන්න ඒවා අපිට අවශ්‍ය නැති ඒවා මකලා දාන එක තමයි කරන්නේ. පුතා ඒකෙන් කරන්න අපි ඒ වගේ ඒවා අයින් කරලා දාන්න. ඕන නැති ෆයිල් අයින් කරන්න අපිට තියෙන utility program එකක්. There are many utility programs. There is a one utility program that helps us to clean the disk. That means to clean the unnecessary files from the disk computer. So which is called disk cleanup. අපි එකට කියනවා disk cleanup software එක කියලා. So the disk cleanup software is this is a software it's given by the operating system that helps the operating system to clean all the unnecessary files in the computer, right? So we call them disk cleanup is the name of that software. අපි එකට කියන්නේ disk cleanup කියලා කියන්නේ software එකේ නම. අපි ඒවට පොදුවේ කියනවා utility programs. So we call them utility programs. For one is disk cleanup, the other one is defragmentation. There is another one is called virus scanners, and there are many more. Softwares are available. So those are using in the computer operating system to do those parts, right? For example, right now what I want to explain you is removing unnecessary files from the hard disk. So unnecessary files are there in the computer operating systems. We can remove them and then computer will run more smoothly. So to remove that we use disk cleanup software utility program to do that one. Okay, ඒක ඇතුළේ ඉස්සරහින් ඕන වරහන්තර ලිව්වත් කමක් නැහැ. Just write down within bracket. එතන within bracket එක ලියා ගන්න. Use disk cleanup utility program. Use disk cleanup utility program. Use disk cleanup utility program. Excuse me, sir. We didn't write anything while I was gone, right? Right, anything about what? The thing I last wrote was use disk cleanup program. And then the third one is that the third one we write down. I will tell you then. Okay, sir. Thank you. So disk cleanup about that it is okay, no? Right. Then the third one is repair or reinstall the operating system. That is the third one. Repair or reinstall the operating system.
නසලත් අකුරන් okay. Right, okay. Then right, so when we are talking about the page number 30, right, when you are talking about the page number 30, so there are two modes to display the desktop in Windows 10 as Windows 10 වල අපිට desktop එක පෙන්වන්න කරනවලු මෙන්න මේ වගේ mood දෙකක එකක් තමයි tablet mode and PC mode. Tablet modes and PC modes. So what do you mean by that one? Right? uh, if the mode is set to tablet, desktop icon will not be displayed. Tablet mode එකට දැම්මොත් desktop icon එක පෙන්වන්නේ නැහැලු. Hence it is necessary to follow the steps to given below. එතකොට අපිට ඒක හදන්න ඕනේ කොහොමද හදන්නේ කියලා මේ කරන්න යන්නේ. steps ටික කියන්න යන්නේ. Click on the speech button on the taskbar on the left hand side of the corner. මෙන්න මෙතනට යන්න කියලා කියන්නේ. right? මේක තමයි අපි කියන්නේ මොකක් කියලාද? taskbar එකේ මේකට අපි කියන්නේ notification area කියලා කියනවා. So we call them notification area. Okay? Then step 2, so when you go and click here, right? අපි මේකට කියනවා මොකක් කියලාද? speech button කියලා කියනවා. Right? You may have in Windows 10 you get that one. Okay? Then the Windows Action Center option, ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ පේන software කෙනා අපිට. Right? Several rectangular tiles buttons are seen at the bottom. Click the tablet mode button. This option changes the tablet mode to PC mode, which makes the desktop icon visible. එතකොට අපි මෙන්න මෙතන මේ තියෙන tablet icon එක මේක උඩ click කරපුවාම අපිට අපේ desktop එකේ icon එක පෙන්වනවා කියලා කියනවා. But don't worry about that. In normally our computers desktop will get the icons නේ. අපේ සාමාන්‍ය computers වල icon ටික පෙන්වුම් කරන desktop එකේ icon පෙන්වුම් කරන නිසා no problem. But if you are not seeing in Windows 10, then you have to do this one. මේ කරන්න ඕන කියලා කියන්නේ. ඔක පැහැදිලිද? මේ කියන එක පැහැදිලි නේද පුතේ? Yes. Okay, number 2. If icon are still not visible, එහෙම කරලා icon ටික පේන්නේ නැත්නම් the desktop icon may be disabled. Desktop icon එක අපිට පෙන්වන්න එපා කියලා තියෙන නිසා පෙන්වන්නේ නැත්තේ. Right? To enable them, follow the steps given below. ඒවා ටික පල්ලෙහා කියන steps වලින් ගන්න කියලා. මොකද්ද කරන්න කියන්නේ? Right click on the desktop view menu to see the following sub menu. අන්න අපි desktop එක right click කරලා ඒකේ view වලට ගියාම එතන පෙන්වනවා අපිට පුතේ show desktop icon කියලා ඒකට ටික් එක දාන්න කියලා කියන්නේ. ඒ කියන්නේ මෙන්න මෙහෙම right click කරලා desktop එකේ right මෙන්න right click කරපුවාම ඔයාලට පේනවා මේ view කියලා මේ පෙන්වන්නේ. view කියන එක පෙන්වනවා. ඒකේ තියෙනවා මෙතන show desktop icon කියලා මේ තියෙන්නේ. මෙන්න මේ show desktop icon එකට ටික් එක දාලා තියෙන්නේ. එතකොට තමයි අපි desktop icon පෙන්වන්නේ. මේක ටික් එක අයින් කරොත් ඔයගොල්ලන්ට පෙන්වන්නේ ඔයගොල්ලන්ගේ desktop එකේ icon එක. පෙන්ලා බලන්න. කරලා බලන්න තියෙනවද කියලා? දැන් මම ඒක default on කරලා තියෙනවා.
ඩිෆෝල්ට් ඔන් කරමු ආමෙල ඔන්න නැති එක ඔන්න ඔටෝ එනවනේ නෑ සර් පෙන්වන්න නැතුව තියන්න. එහෙමද පෙන්වන්න නැත්නම් අපිට ඒ වගේ view වලට ගිහිල්ලා show desktop icon එක ටික් එක දාලා තියන්න එතකොට හරි මෙතුළු එහෙම වුණාද හරිද okay right then move to the next point number 2 click show desktop icon then the sub menu will symbol tick ආපි එක කරා right තුන්වෙනි එක solution 3 තුන්වෙනි solution එක if the screen is if the screen is still blank මේ screen එක තාමත් blank නම් මුකුත් පෙන්වන්නේ නැත්තම් the issue may be in the operating system එහෙනම් operating system එකේ තමයි ගැටලුව තියෙන්නේ right එහෙම කරලත් ආවේ නැත්නම් operating system එකේ තමයි ප්‍රධාන ගැටලුව තියෙන්නේ access to to administrator account is necessary to with the assistance of the teacher in order to troubleshoot these issues එහෙමනම් අපිට ඔගේ දෙන administrator account කියලා account එකක් අන්න ඒ account එක කරා ගිහිල්ලා අපිට පුළුවන් මේ issue එක වෙනස් කරන්න හදන්න right computer එක on කරද්දී පුතේ අපිට machine එකක් on කරන්න පුළුවන් account එකක් අනිවාර්යෙන් අවශ්‍යයි ඒ accounts වර්ග දෙකක් තියෙනවා එකක් තමයි limited account එක අනිත් එක administrative account එක මොකද්ද netme දෙක netme එකක් limited account එක අනිත් එක administrative account කියලා සාමාන්‍යයෙන් computer එක on වෙන්නේ administrative account එකක් කරා තමයි හරිද එතකොට තමයි අපිට හැමදේම කරගන්න පුළුවන් limited account එකෙන් on වුණොත් අපිට සමහර ෆයිල් මකන්න බෑ සමහර softwares install කරන්න බෑ සමහර වෙලාවට copy කරන්න දෙන්නේ නැහැ so there are many errors comes because you are not permitted you are not given any permission to do that one because that is the nature of limited accounts so normally when we are opening a computer so basically we on with the administrative accounts right but for example something like this හිතන්නකෝ සයුරුයි ෂෙවුනීගේ ගෙදර කම්පියුටර් එකක් තියෙනවා. ඒ දෙන්නට පාවිච්චි කරන්න. නමුත් ඒ අතරතුරේදී නංගි කෙනෙකුත් ඉන්නවා මල්ලි කෙනෙකුත් ඉන්නවා ඒ දෙන්නට. right? ඒ දෙන්න වාසනාවන්තයි නංගිලා මල්ල දෙන්නෙකුත් ඉන්නවා දෙන්නට. ඉතින් මේ දෙන්නා කම්පියුටරේ ඒ දෙන්න අර නංගිලා මල්ලත් ඇවිල්ලා ඒගොල්ලෝ අනම්මනම් කරලා මේගොල්ලන් ෆයිල්ස් මකනවා වෙනස් කරනවා අනම්මනම් කරනවා. අන්න ඒ වගේ වෙලාවට අපිට පුළුවන් පුතේ ඇඩ්මිනිස්ට්‍රේටිව් account එකක් හදලා ඒ දෙන්න පාවිච්චි කරද්දී limited accounts හදලා limited account එකක් හදලා මල්ලියට දෙන පාවිච්චි කරන්න. ඒතර මල්ලියට සමහර files මකන්න බෑ, install කරන්න බෑ, අනම්මන වැඩ ගොඩක් කරන්න බෑ. නිකන් කම්පියුටර් එක ගිහලා නිකන් වැඩක් කරගන්නවා ඇරෙන්න අනවශ්‍ය දේවල් කරන්න බෑ. right? and ඒ නිසා සාමාන්‍යයෙන් අපිට accounts වර්ග දෙකක් තියෙනවා Windows on කරද්දී. ඒකෙන් අපිට administrative account එක හරහා ගිහලා යම් යම් වැඩ කරගන්න පුළුවන් කියලායි කියන්නේ. හොඳයි. එහෙනම් ඔයගොල්ලන්ට පැහැදිලිද? එහෙනම් තුන්වෙනි solution එකට ගණන් මෙහෙම ලියා ගන්න. right? Get the assistant from the hardware technician. Get the assistant from the hardware technician. hardware technician කෙනෙක්ද සර් software related problems වලට ඕනේ. අපිට දැන් අපිට ඒක format කරලා ඒ දේවල් අයින් කරලා දාන්න ඒව කරන්නේ hardware කරන අයනේ. programming නෙමෙයිනේ හදන්නේ පුතේ අපි. ඒ machine ඒවා වෙනස් කරන්න හදන්න කරන්නේ hardware engineer. සර් මේ blank desktop එකකටද ඒ solution එක? නෑ blank desktop එකට solution ඇවිල්ලා repair ඉන්නේ. එතකොට සර් සර් ඔව්. IT engineers IT supporters ලා ඉන්නේ. IT engineers කියලා කියන්නේ පුතේ IT කියලා කිව්වම IT කියන්නේ computer software නෙමෙයිනේ software engineers තමයි ඒවා කරන්නේ. IT කියලා කිව්වහම ඒ කියන්නේ industry එකේ විවිධ පැතිකඩ තියෙනවා. There are many sides in the industry. So IT software engineer is something else, programmer is something else, right? In grade 9 last lesson we are going to learn that one. Right? In grade 9 last lesson is that the
all the what do you call job opportunities we discuss, where we will understand that also. දැන් පුතා ගත්තොත් software engineer වෙනයි, computer programmer වෙනයි, computer program analyst වෙනයි නේද? එක එකනා එකම කෙනා නෙමෙයිනේ ඒගොල්ලෝ. වෙන වෙන job opportunities තියෙන්නේ. ඒතර ඒවල තියෙන විශේෂත්ව මොනවද කියලා අපි ඉගෙන ගන්නවා මේ lesson එක කරද්දී. හොඳයි. තාම මොනවාරි අහන්න තියෙනවද? ගැටලු තාම මොනවාරි තියෙනවද පුතේ අහන්න? So any problem, any problem is there that you want to discuss? Okay, so at this moment, with that we are going to finish the lesson. But I need you to go back again from the beginning up to the end of the lesson. Just go through with your textbook now quickly. And let me know if there is anything that you are not so clear. චිතලා last week මේක ගත්තද චිතලා? වීඩියෝ එක බලුවද? Yes, sir. Ah, right, good. So no more questions? Okay, right. Then if you don't have any questions, I don't want to waste the time. All right. Sadev, okay now with you? Second, right. What about Methuli? Are you okay with the lesson? excuse me, sir. Yes. Sir, මේ first term එකට පාඩම් මොනවද එන්නේ? First term එකට එන්නේ 1 2 පාඩම් නේද? First term එකට පළවෙනි පාඩමයි දෙවෙනි පාඩමයි එන්නේ ඔයගොල්ලන්ගේ. ඒතර Okay, sir. පළවෙනි පාඩම ඔපරේටිව් මොනවද මේක නේද මේ number system නේ? Yes. Right.
So you all are okay with the number system? Yes, So sir. right. Yes, sir. Okay. What about the? Did you understand about the number system? Yes, sir. Yes, sir. No. Understood, sir. Right. Titila, are you okay with that? Titila? Okay, sir. Okay, right. Okay, sir. Tashen, okay? Okay, sir. Let me? Okay, sir. Right. හොඳයි එහෙනම් අපි අදර ක්ලාස් එක නතර කරමු. එතකොට මේක පොඩ්ඩක් බලා ගන්න ඕකොල්ලෝ පළවෙනි පාඩමයි දෙවෙනි පාඩම හොඳට බලා ගන්න. අපි next week we are going to have some sort of activity in the second lesson, and then we'll move to the small like revision exam, something like, right? Then we get ready for the exams, that's what. And after that we are starting the third lesson. Okay, right. So shall we go ahead now? Shall we stop the class? Okay, Pute. Okay, sir. Okay, God bless you. Busarnai. Bye, sir. Goodbye, sir. Bye, Goodbye. sir. God bless you. Bye, sir. Have a Goodbye. nice day. Have a nice day.